everyone. Good evening. ഇന്ന് നമുക്ക് NATA phase 1 വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. So let's begin. So first question we have here is MCQ questions on it, okay? Typically, what is the architectural element indicated as A called? So ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഗറിൽ എ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദി ആർക്കിടെക്ചറൽ എലിമെന്റ്, ആ ഒരു എലിമെന്റിനെ എന്താണ് പറയാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ഫ്ലൈയിങ് ബട്ട്രസ്, ബോൾട്ട്, domical bolt and pendentive. Correct answer option D ആണ്, which is pendentive. Pendentive എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു triangular segment of a spherical surface which fills in the upper corners of a room in order to form at the top a circular support for a dome. Okay, ഇതൊരു triangular segment ആണ് basically. അതൊരു spherical surface ന്റെ അടിയിലായിട്ട് ബേസിക്കലി ഡോമിന് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ എലിമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കുലർ പീസസ് ഓഫ് വോൾട്ടിംഗ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ഫ്രം ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സെർവ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് എ റൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗണൽ ഡോം. So that is a pendentive. So correct answer is option D, that is pendentive. Next question, ഒരു image തന്നിട്ടുണ്ട് and they have asked identify the tile with a traditional design. ഈ tile which has a traditional design, ഇത് എന്ത് tile ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Optionsൽ we have Athangudi tiles, Moroccan painted tile, Molela art tile and polymer clay tile. Correct answer option A ആണ്, Athangudi tiles. Athangudi tiles actually it is based in Tamil Nadu and these are handmade tiles. കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന tiles ആണ്, which is used to decorate interiors of the house. വീടിന്റെ interior decorate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു tile ആണ്. They have a distinct geometry design and it comes in different sizes and shapes. So the correct answer is option A, that's Athangudi tiles. Next question, rock wool which has good insulation properties comes under which of the following classifications of absorbance? Rock wool എന്ന് പറയുന്നത് which is a good insulator actually. ഏത് category, which of the classifications of absorbance ലാണ് വരുന്നത് എന്ന്. So options are resonant panels, cavity resonators, porous materials and composite types. So correct answer option C ആണ്, which is porous material. Rock wool എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ is actually ഭയങ്കര പോറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ. സോ അതർ ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? വി ഹാവ് റെസനന്റ് പാനൽസ്. റെസനന്റ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് ഡെക്കറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 100% പോളിസ്റ്റർ ഫൈബർ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് റെസനന്റ് പാനലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാവിറ്റി റെസനേറ്റർ, ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഒരു ഹോളോ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഹോളോ closed conductor such as a metal base അല്ലെങ്കിൽ ഒരു box or a cavity within a metal block which contains electromagnetic waves. ഇത് ലൈക്ക് മൈക്രോവേവ് ഡിവൈസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസനേറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്സ്. കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സോ കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്സിൽ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇതാണ് ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്കൂസ്റ്റിക്സിൽ. സോ റോക്ക് വൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി നോ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോറസ് മെറ്റീരിയൽ. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, porous material. Porous material, it is commonly formed of matted അല്ലെങ്കിൽ spun fibers. Okay. അടുത്ത question, which of the following tools is used for cutting soft bricks?
ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഏത് ടൂളാണ് സോഫ്റ്റ് ബ്രിക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഹോക്ക്, ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് പ്ലംബ് ലൈൻ, and option D is Kutch hammer. The correct answer is option D, that is Kutch hammer. Kutch hammer, it actually has either one or two grooves for holding a Kutch comb or a drove in exactly the same way as Kutch chisel. Okay, so this tool is bricks cut ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആണോ, ലൈക്ക് കറക്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി ഫ്ലാറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂളാണ്. ആ ടൂള് സർഫസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി കെൻ ടെൽ ഇഫ് ദ സർഫസ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ്. ഹോക്ക് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, അതായത് പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടാറൊക്കെ ചുമരിൽ തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂളാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പ്ലാസ്റ്ററേഴ്സ് ടൂൾ. പ്ലംബ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബ് ബോബ് ഒരു സർഫസ് വെർട്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബോബ് പോലെ, വിച്ച് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഒരു ചക്രം പോലെ ബേസിക്കലി. സോ അത് ഒരു നൂലിൻ്റെ അടിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഡ്രോപ്പ് ടു എ സർഫസ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെർട്ടിക്കൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലംബ് ലൈൻ ഓർ എ പ്ലംബ് ബോബ്. So the correct answer is Kutch hammer, which is option D. Next question, pick the odd image out of the following. So 4 images തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് odd image എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So ബാക്കി എല്ലാ images comparing to option A irregular shapes, കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഒക്കെയാണ്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് deformities on the surface, it's not smooth enough. So the correct answer is option A. Next question, identify the following object. ഇമേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ആർ wick stove, primus stove, induction stove, and biomass stove. So correct answer option B ആണ്, which is a primus stove. Primus stove actually ഒരു pressurized burner kerosene stove ആണ്, which was developed in Stockholm late 18th century, like 1892 to be precise. So ഈ കാണുന്ന ഇമേജിലുള്ള stove is actually primus stove. Wick stove എന്ന് പറയുന്നത് it's something that we still use. ഒരു ചെറിയ there'll be like a kind of small cylinder. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും, but then there'll be a small cylinder പോലെ, which is under the stove area. Induction stove, I'm sure everybody knows. പിന്നെ biomass stove, actually wood അല്ലെങ്കിൽ coal, charcoal ഒക്കെ burn ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന kind of stove ആണ് biomass stove. Next question is a quotation. And the question is, who quoted, "Buildings too are children of the earth and sun"? ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the options are Abraham Lincoln, Frank Lloyd Wright, Picasso, and Mahatma Gandhi. The correct answer is Frank Lloyd Wright, who was an American architect. Next question, to the image കാണാം, and the question is, identify the structure shown in the photograph. ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the options, Apple 1, Apple World, Apple Park, and Planet Apple. The correct answer is option C, that is Apple Park. Apple Park is situated in Cupertino in California, and it was done by Sir Norman Foster, who is a British architect. Sir Norman Foster തന്നെയാണ് most of the Apple stores design ചെയ്യാറ്. So the correct option is option C, Apple Park. Next question,
is who is the architect of Vidyadhar Nagar in Jaipur? Vidyadhar Nagar Jaipur's architect ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the options are Charles Correa, M. Vishwesharaya, Fumihiko Maki, and B.V. Doshi. The answer is B.V. Doshi. B.V. Doshi 1980-ലാണ് Vidyadhar Nagar Jaipur design ചെയ്തത്. So Jaipur was basically analyzed to construct a community that considered transportation, demographics, employment patterns, infrastructure, and environmental use. So ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് he designed the Vidyadhar Nagar in Jaipur. Next question is who said, when we built, let's think that we built forever? ഈ പറയുന്ന ലൈൻ ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the options again: Johann Wolfgang von Goethe, and there's Louis Sullivan, John Ruskin, and Rabindranath Tagore. The answer is John Ruskin. That's option C. Next question is which among the following is known as India's first fully solar powered village? ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് India's first fully solar powered village? Is it Chitrakoot in Uttar Pradesh, Damo in Madhya Pradesh, Modera in Gujarat, or Agastyamalai in Tamil Nadu? The correct answer is Modera in Gujarat. Almost $9.7 million കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു fully solar powered village construct ചെയ്തത് in India. The solar project, it not only helps reduce the villagers' energy bills, but is also becoming a source of income, as any surplus power they generate can be sold back to the grid. So there is a source of income കൂടിയാണ് for the villagers. So the correct answer is option C, Modera in Gujarat. Next question. The famous fort St. George, built by Dash in India, is situated in Dash. St. George Fort. ആരാണ് built ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് situate ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് question. Is it French Pondicherry, or Dutch in Cochin, Portuguese in Goa, or British in Chennai? The correct answer is British in Chennai. So 1639 British East India Company ആണ് ഇത് built ചെയ്തത് in Chennai. It is also called as the first English fortress in India. Correct option is D, British Chennai. Next question. Which of the following options happen when the set of elements are put together? Here are arrow marks that we see below, which are in different colors. ഈ എല്ലാ arrow marksum, if we put together, ഏത് option ആണ് കിട്ടുക? Is it A, B, C, or D? The correct answer is option D. So black arrow mark, white, the dark gray, and the light gray arrow marks. At the full compose ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll be getting option D. Next question. The given surface can be folded into which of the following cubes? Use the surface that you see on the left side. And the fold ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഓപ്ഷനിലുള്ള ക്യൂബാണ് ഫോം ആവുക? Is it A, B, C, or D? So the correct answer is option A. Next question. Identify the pattern which logically replaces the question mark in the given sequence.
So ഈ ഒരു pattern നമുക്ക് കാണാം. There are different arrow marks and we're supposed to identify question mark ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് suitable എന്ന്. Is it A, B, C or D? So we have to analyze arrow mark in the direction and the pattern. So the correct answer is option D. Another question. Which one set of letters, when sequentially placed at the gaps in the given letter series, shall complete it? So, a sequence of letters തന്നിട്ടുണ്ട്, which is A dash BBC dash AAB dash CCA dash BBCC. So, we're supposed to identify which of the following options will complete the series. So the option is A. So we can see that there are two A's together. C in the summit will be two C's. B will be two B's. And in the end, രണ്ട് A. So the answer is A, C, B, and A. Next question. Find the next alphabet in the sequence. So the sequence is തന്നിട്ടുണ്ട്, which is A, C, F, J, O. O കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So there's a pattern here. So A, C ന്റെ ഇടയ്ക്ക് there is one missing alphabet, that's B. C, F ന്റെ ഇടയ്ക്ക് there are two missing alphabets, that's D, E. F ന്റെയും J ന്റെ ഇടയ്ക്ക് there are three missing alphabets, J ന്റെയും O ന്റെ ഇടയ്ക്ക് there are four missing alphabets. So the next alphabet will be the fifth alphabet after O. And the answer is U. That is option C. Next question. Choose any four most appropriate visual or design attributes that can be commonly observed in the given image. Marks will be awarded only if all the answers are right. So താഴെ ഒരു ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇമേജിന് refer ചെയ്തിട്ട് we are supposed to find four most appropriate visual design attributes. So താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള options, there's distortion, analogous, depth, asymmetry, repetition, verticality, lightness, and emphasis. So options വെച്ചിട്ട് we can see that ആദ്യം തന്നെ it is analogous colors, right? Analogous colors എന്താണ്? The three hues on the color wheel that's next to each other. That is analogous colors. So we can see analogous colors. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് repetition. So we see repeated elements. And then we see verticality. Then we can also see lightness. And then there's also depth. So the correct answers are B, C, E, F, G. നാലെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So if we answer 4 correctly, we'll be awarded full marks. Next question. Choose any 4 design attributes which are suitable to the given composition. Marks will be awarded only if all the answers are right. So താഴെ ഒരു ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇമേജിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് we are supposed to find 4 design attributes. So there is focus, divergent, texture, contrast, movement, repetition, foreground and background, and datum. So ആദ്യം തന്നെ we can see there's focus, and then we can see that there's a texture,
Then there's an obvious contrast, and also there's a repetition. So the answers are A, C, D, and F. Next question. Choose any four most appropriate principles or elements of design which can be commonly observed in the given image. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന image refer ചെയ്തിട്ട് we're supposed to find four most appropriate principles or elements of design. So ആദ്യം തന്നെ we can see that complementary colors are used ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, right? So there is red and green. Then we can say that it is a stable composition. So there is stability. Then നമുക്ക് പറയാം that there is contrast. And also it is all tied together, which means datum. So the options are B, F, G, and H. Another question. Image of the famous building shown below is well known as. ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന building ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Is it cocoon, geodesic dome, bird's nest, or space shuttle? The answer is the option C, that's bird's nest. The deconstructivism style built ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ് which was done for Beijing China Olympics, and it was designed by Herzog and de Meuron. The 2008 Beijing Olympics ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ്. Next question. The Great Bath is situated in which of the Indus Valley settlements? ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് is the Great Bath. ഏത് ഇൻഡസ് വാലി സെറ്റിൽമെന്റിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? So options: Lothal, Mohenjo-daro, Harappa, and Tholavira. Correct answer Mohenjo-daro ആണ്, which is option B. So the Great Bath is part of a large citadel complex that was found in the 1920s during the excavation of Mohenjo-daro, one of the main center of the Indus Valley civilization. Fine brickwork ആണ് ഇതിന്റെ main material of construction. So the answer is Mohenjo-daro, which is option B. Another question. Identify the type of staircase shown in the given image. ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള staircase ഏതാണ്? What type of staircase is given in this image? Is it helical staircase, C-shaped staircase, spiral staircase, or cylindrical staircase? The correct answer is option A, that's helical staircase. So it takes its name from its similarity to helix. Helix in the shape of the staircase ayondana. It's called helical staircase. It typically follows a circular path and revolves around a central axis that is empty or is occupied by other non-structural elements of the staircase. So the answer is helical staircase, option A. அடுத்த questionல they've asked to choose the odd image out. So we can clearly say that it is option B because that is a modern construction. Next question. The 4x4 house, which was designed in 2003 on the left, was designed by Tedo Ando in Hyogo, Japan. It has a twin on the right, designed by the same architect,
but constructed with different materials. What are they? Options are concrete and steel, stone and concrete, concrete and wood, concrete and aluminum panels. So this is built using different material palettes, but it appears the same. പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് is concrete for the left and wood for the right. Also laminated pine and Polonia timbers were used. So the correct option is option C, concrete and wood.